naye gezaako nga bw'osobola okubireko kizire akunnyonnyole kubanga kino ekintu ffenna twetaaga okwekwata awamu ekitole ffe be batadde ebbali ffenna tulwanirire ettaka lya bakitaffe oba lya jjajja waffe kubanga bano bagamba nti ettaka lyabwe bo nga bo ttaka lyabwe ffe tetuliiko kaviyeeti baali baateekako kaviyeeti babadde bagijjeeko kyokka ezzeeko olwaleero oba yaddako jjo oba olwaleero kaviyeeti bagizizzaako kati kyenjagala oyogere n'ekizire olabe kiki ekyokukola enikesi waliwo ensonga yonna temutya kubeerawo bwe baba babayise mubeere gye babayise mwenna muwulirize kubanga eryo ettaka bajja kulibatwalako mwenna babagobeko nga temusobola nakulirinnyako kyo kyenjagala okukugamba ate era eno mesagi gikuume nga yakyama si kugamba nti ogigamba buli muntu kati kyekyo. First of all, do you recognize that voice? Of course. Who is that one? That's my mother. Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, yenza atudde muzamugula wano ku Gossip Live era nga ntuliddewo muganda wange Farouk Sakozi atasobodde okubeera nga waali wabula ng'ensonga eyinza okuba nga temulinda olw'ensonga nti nina omuntu gwenkyazizza omuntu ono si wa bulijjo tatera kukola interviews but also ku kisaawe ekyokuyimba mu kisaawe ekyokuyimba y'omu ku bantu betugamba nti mu generation ye ne generations ezirijja alyogerwako ng'omu ku bayimbi abaali bannaggwano mu kuyimba mu kukooloobya n'ebirala ebiringa ebyo nga era n'essaawa zino akyakolera ddala omulimu gwe gumu. Abajjukira ebyafaayo 1994 ndowooza lwatandika okuyimba myaka egyo 93 nga ali mu badde homies. Was it? No. 93 we yali first trip yange out of Uganda okugenda nga ndi mu ssomero nali mu secondary school e Bugema ne tugenda for a retreat to Tanzania ne tuyimbayo kati ye trip gye nasookerako. That was 1993. Yeah, nagenda n'ennyimba eyo. Yes. Nga nkyalina O level kakati 95 is when I met Ragadi. Is when I started really singing, is when I started discovering like places to sing at, real live music, recording, composing, and my very first concert. My very first song, I wrote in 95, I performed it, and that was in September 95 was my first live concert. Thank you for that. Somebody sinakumwanjula amanya geye Iryn Namubiru. Omwana ow'Emmamba, muzukulu wa Gabunga. Gwentudde naye wano okubeera nti nno tulina emboozi gye tusobola okubeera nga tuggusa ku bintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu bulamu bwe naddala okutwaliza awamu. Omwaka guno gwennyini gwatwali tuli awo omwezi gwali gwa July, I think was it July, August, we twafuna abamukufa obubaka nti Iryn ayina akatabo kagenda okubeera nga alaunchinga ku Serena Hotel. Which month was that, to be specific? The month I launched? Or yes, the month you launched. I launched in September. September. September 4th. Oh, September 4th. Akatabako nga kayita My Mother Knows. Mama wange abimanyi. Mama wange amanyi. Akatabako ne kabeera nti nno koogeza abantu ebikankana mulimu abaka criticizinga nga bagamba Iryn kintu kyakoze tekirabwangako awemudde awandika atya akatabo n'awandika ebintu ebyo biyitirivu ku maama we n'abantu be ate abalala ne bagamba nti yes singa walingayo abantu abalala abalinga Iryn abalina obuvumu okubeera nti nno basobola okubeera nga boogera ku nsonga ng'ezo ne zisavinga abantu abalala bangi abayita mu bulamu ng'obwo n'abamu abakyabuyitamu n'abamu okubasavinga abali buyisizaamu abalala n'ebirala ebiringa ng'ebyo ne bigenda awo. Olunaku olwaliro lwe tutuukidde era nga waliwo ebiri mu kubanga bitambula ku mutimbagano. Waliwo post Iryn gye yakoze ku lunaku ndowooza lwabadde lwajjo abantu bali mu kubanga bagidiscussingako ebyenjawulo. Saako of course ne music Iryn talekeranga awo kuyimba we twogere olunaku olwaliro mbadde nkebera ku YouTube channel ne stream platforms ez'enjawulo nga music akyafulumya omuyitirivu. Ebyo awamu n'ebirala bitugenda okubeera nga twogerako mu show y'olunaku olwaleero. Frank Ntambi gemanya show eno eri powered by bannaffe aba Job Giant bakuyamba okubeera nga balinkinga kubanoonya emirimu n'abo
abalina emirimu genda ku mutimbagano gwaffe ogwa www.jobgiant.net gwanoonya omulimu genda obeere nga uploadinga CV yo bagenda kuba bagirabamu babeere nga bakumatchinga ku bantu abalina emirimu. Twogera ku bantu nga oli eyo olina certificate, olina diploma, olina degree, olina masters, olina PhD mu mirimu egy'enjawulo naye ng'omulimu gukyakubuze. Twogera ku makampani aganoonya abakozi abalina skills ez'enjawulo nga mubuliddwa. Mugende ku mutimbagano ogwo www.jobgiant.net. Iryn, ekisookera ddala tukunoonyeza ebbanga tolabika. Tukuba kusimba gamba tobadde wakakuba nga ali France, obadde wakakuba nga ali England, obadde wakakuba nga ali Canada. Uganda obeeramu ddi Iryn? Mbeeramu ekyetaagisiza naye sibeeramu nnyo lwakuba nti oluusi tosobola kumanya wa wendi naye bwe mbanga nina ebyokukola oba concerts nina okweraga nti kati wendi ebbanga erisigadde siraga nnyo wa wendi naye kaŋŋambe emyezi ng'ebiri mu mwaka gyembeerawo. Gy'obeera mu Uganda? Myezi ng'ebiri, weeks nga mukaaga, weeks nga munaana, like that, myezi ebiri. Naye nga njawuddemu banga nezigyayo weeks 2-3 oba omwezi naddala mu summer time. Ne mmala ne ngenda n'enkola ebyange. Kwa osinga okuwangaalira mu nsi zonna eziri mu nsi? France. Bufalansa. Ekibuga? Paris, Toulouse. Toulon, Toulouse, Paris. Yes. Ni waliwo n'ekirala. Naye tekyetaagisa nnyo kwogera. Okay. Omwana tekyetaagisa nnyo naye nga Paris. Abato bali batya? Abato kuggwe ne kati bakulu of course. Basajja bakulu. Balungi nnyo. Omu yamaliriza degree ye. Wow. Akola already music akola bulungi nnyo naye alina ne side job. Yeah. Omulala agenda kumaliriza senior 6 year, agenda kumaliriza high school mu June kanga kuguddeko. Ate ali musanyufu nnyo nti alina essomero lyabadde ayagala okujoininga. Amasomero olumu agamu agali specialized mu bintu ebimu olina ogakolera interviews, olina okola auditions, olina okwetegeka n'okola exams. Yasobodde okufunayo. So waliwo ka audio akali mu making rounds on so many WhatsApp groups ke nasanze. Njagala nka playing ombuliro oba amaloboozi agalimu ogamanyi n'ekyogerwako oba okimanyiiko if you allow. Akaki? Waliwo ka audio. It is making rounds on some WhatsApp groups ezimu kendi mukula nanga akantuseeko. Njagala nkazannye oba amaloboozi agalimu ogamanyi ne bye boogerako oba obimanyi. Would you mind? Bakatadde mbayogedde ki? Njagala tukeewulirireko. Okay. If you allow. Okay. Anyway, I'm at that point where I'm ready to listen to everything kubanga. Ebisinga obunene ebizibu byonna biri out there kati kiche siwulira. Katukawulire wano tuwulire. Beno nikansubira nti oli bulungi. Munnange siri yeeyo ndi eno nsubira kujja mu June oba July bwe kitejje emyezi nsubira okujja eyo. Naliyokko n'enkomawo nga nina wano ebintu ebinneetaagisa n'embeera nga nina okudda naye nja nsuubira okuddamu egy'emyezi. Naye kye mbadde njagala okugamba, mbadde njagala okubireko ku kizire. Owulire kiki kyakunnyonnyola ku bintu by'okuba nti kaajja kwegamba abaana ba taata Kizire. Ettaka eryo lyonna bagambye nti lyabwe. Ffe tuliko nga bascooters. Nga ffe ennyumba eyaffe, eyammwe, eya taata Ntwatwa, eya taata Sendi, ebintu ebifaanana bwe bityo si birungi nnyo. Ebintu birabika birina mu kkooti nsuubira. Naye gezaako nga bw'osobola okubireko Kizire akunnyonnyole. Kubanga kino ekintu ffenna twetaaga okwekwata awamu ekitole ffe be batadde ebbali. Ffenna tulwanirire ettaka lya bakitaffe oba lya jjajja waffe. Kubanga bano bagamba nti ettaka lyabwe bo nga bo ttaka lyabwe ffe tetuliiko. Kaviyeeti baali bateekako kaviyeeti babadde bagiggyeeko kyokka ezzeeko olwaleero oba yaddako jjo oba olwaleero kaviyeeti bagizizzaako. Kati kyenjagala oyogere n'Ekizire olabe kiki ekyokukola. In case waliwo ensonga yonna temutya kubeerawo. Bwe baba babayise mubeere gye babayise mwenna muwulirize. Kubanga eryo ettaka bajja kulibatwalako mwenna babagobeko nga temusobola na kulirinnyako. Kyo kye njagala okukugamba. Ate era eno message gikuume nga yakyama. Si kugamba nti ogigamba buli muntu. Kati kyekyo.
First of all, do you recognize that voice? Of course. Who is that one? That's my mother. That's your mother. That's my mother. You can't miss your mother's voice. Now, ayogera ku Benon. Wait a minute. Olaba. Yeah. I can now even listen. Nempulira lulinga sisobola. Olulanga I don't want to hear that voice. Oh. Like I can sit through it. Nempuliriza. The conversation, message agitika omuntu amanyiddwa nga Benon. Who is Benon? Side ya mama wange Benon manyiyo babiri. Waliwo Benon. Era naye cousin we. Naye nga jjajja waffe bamuyita jjajja Drake Sendi yamuzaala. Ne wabaayo n'omulala Benon nga jjajja bamuyita jjajja Paatu yamuzaala. That Benon, ndowooza Benon oyo jjajja Paatu gwazaala. Muto n'okunsinga naye nga cousin wa mama wange. Waliwo ne erinnya eryembadde mpulira ddiŋŋana erya Kizire. Kizire ate ya Kaaja ye mukulu w'ekika kya wama. Si mukulu nnyo. Tuli age yemu naye ye mukulu w'ekika. Kizire ye taata we wa Kaaja ye kugamba jjajja waffe jjajja Kizire. Oyo muganda wa jjajja wange omusajja azaala maama. Maama ali mukulaajana abagamba bano okulwanirira ettaka. Ettaka ssaawa yonna litwalibwa. Ensonga ezo ez'ettaka eryogerwako ozimanyiiko. Ebyetoolodde kuba oli alaajanye n'agamba nti ensonga ezo muzikume nga za kyama. N'alaajana. What's going on? Kakati obimanyiiko. Balina lusozi lulamba. Jjajja great grandfather wange oba jjajja wa maama yali mu gwe bayita ba chief. Mpozi babayita batya? Abataka. Nga baamuwa lusozi lulamba kabaka lusozi lulambe Nakibanga eyo. Ennyanzi Nakibanga ku lusozi. Abaami babira abaami babyala abo the chiefs. Ndowooza naye kati wanene nnyo era ab'embogo bangi nnyo eyo. Kati buli omu abaana abazzukulu baani bonna balinako naye omwami ndoza omwami Semitego Elasto Semitego yagenda agabira ndoza abaana be naye ne wabaawo n'omusika ndoza atwala byonna. Naye nze jjajja wange omusajja ayinako portion ye. Jjajja wange Godfrey Nyanzi Semitego ayinako portion ye. Kati portion ye of course eddira abaana be babiri abaliwo kati. Ettaka eryo weeriri bulungi ku lusozi olwo erya square miles biki kwegayita ettaka eddene ennyo. Era ku lusozi olwo lwonna lye riri undeveloped. Tewali yali ali ku tteko. Jjajja waffe tukuze yeyo gye yagendanga mu luyimba lw'ennyimba nga nnyimbira bajjajja jjajja yakwatanga enkumi n'agenda alima n'atula ku kitrakta ng'agendanga Nakibanga kulima mu ttaka eryo libaddewo paka ne kati tewali yali agambye nti mwe muliveeko nti oba si ttaka lyammwe nti si ttaka ly'aba mama baffe ttaka lyabwe. Ku ssaawa eno oli waliwo muganda wange Esawo yateekako abantu abapangisa n'ababba n'amala ne balimirako ne babajjako ne batema ebintu kugamba weeriri kaakati eyo message ndowooza era obiwulira nti ttaka era owulira nti omuntu asindika abantu nti mukole bwe muti ye taliiko abakuŋŋaanya kwega go revolt I should say mwecwacwane buli bwe mumugenda eyo ye taliiko. Mama wange ye mukulu kwega wakubiri kwega mukulu w'abazzukulu bonna. Kati agamba bano abato kati omuntu ogwo agamba tulinga tuoba twenka noba mutoko ne kunze so naye omuntu ndowooza sigifunangako kuba ndowooza babyogera mu bakulu n'abakulu naye ateeka okuba yali shocked n'agitwalira abakulu abalala. Nze jjukira mu katabo ako nateeka namukko by the mu katabo kange kuba baŋŋamba nti nze nagenda era mama yayogera nti nakubira omukulu w'ekika bw'awandiika ebbaluwa mbombo I own land gye baŋŋamba nti nziba. So now you can see nti ebintu birotootingirawo nabiwulidde neŋŋamba oba kiki oba kiki maama ekimubaddeko. Eyo message ye yanvindicatinga eyo okuba nti kati njogera na buli muntu kwegamba abaalinga balimu akakunakuna abalinga baga nti omwana n'awandiika kino n'alimba ebintu ebisinga mbadde sirina nakukunnyonnyola bizze byekola byokka omanyi okubeera ng'onaabira mu ndabirwamu mu nnyumba zino gye bayita two-way nga gwolooza ali ebweru takulaba oli eri onaaba oli bwereere n'okola ebintu nga tebakulaba kumbe obikola eri olooza tebakulaba naye nga buli omu akulaba n'obikola confidently nga buli omu akulaba kyekiringa nga kwegamba message eno bwe yabadde kubanga ebintu bingi nnyo confusion ebaddewo lwa muntu ogwo abo bonna nga yabategeka dda no yabategeka
buli omu kwegamba simanyi baba bayogedde batya wawulidde ki mwawulidde ki mu message mwabaddemu ki nga bwe tugiwulira awo naye woogiwulidde era nga bagamba nti caveat essaawa yonna nti nti naye bo tebaagala kuddamu mulaba tebaagala kumanya yes kwegamba nagambye kubanga nali yakwejjereza kubanga abantu beyakola anko gwe nagaa nti anko Paulo ye musika wa jjajjange omusajja gwe yaganga wuyabbye ettaka nabbi lwakoze bwati bebe abaddeko nga ayogerako ebintu ebyo nti babba ettaka nabo kati nabo babagambye babba ettaka liboogerako ddene nnyo lyamasente nnyingi nnyo ddene nnyo kati bo kati ate beyabaddeko kyokka nga eno abadde nga nabo talina kyabalaga ne boogera naye terina ebintu nga tabyogera nako oba ebyo byonna yabimanyiddewa I don't know naye nze kyekyo ekyanejjeereza mu kika ebukojja gye mmanyi gye mbeera ekyanejjeereza kubanga yakibakoze nabo ate nga toyinza kumanya bandigenze ne babikola be basindika mugende mulwane mugende ku ntalo bataddeko caveat bakoze bwe bati be balwana nganze bwe nakolanga nga bwe bangamba nga mama ngamba genda Uncle Paulo Uncle P abye ettaka musabe ekyapa nekyanga nnyo nefulo wa kapinzo buli omu gye bangamba genda okukola kino nekikola nengenda kubanga nwanira mama wange kubanga ebimu nga sibitegedde mu butuufu nga simanyi mazima gaabyo bye na regrettinga ennyo nti nayina last year nagende wanko wange Uncle Paulo oyo ne mulaba nagende UK London emirundi ebiri wiki emu kati ne mulaba aluddeyo nnyo ye yasookayo n'atwala mamange n'atwala baganda be n'atwala buli muntu kati ne simulaba ne ngamba kuba namukubira nasooka ne mukubira essimu nga maze ennaku bbiri ziwera n'atanziramu abeera busy nanziramu ekiro nasanyuka nga azeemu okunkubira ne ngamba kati naye ng'obudde bwayise dda nga takyasobola kundaba nenzirayo France nenkomawo the following weekend nangamba komawo nennyonyi nenzirayo nengenda ewaka nankima ku train nankima bulungi ne tugenda ewaka nensanyuka ne mugamba buli kintu nga bwe nabidetailing omwo naye kati ku ssaawa eyo ng'ebyo ebintu ndooza tebinnabaawo ebyo byakimessage ekyo oba byali byabaawo nga naye tannabifuna simanyi naye teyakola judgment awo nampuliriza bulungi naye nakwegana ne twogera bwe yamesinga nange kennyini kuba bangi nnyo eyo nga sikyabagendamu kakati bino bwe byawedde finally ne twogera dda kati ate n'atandika okwogera byonna bye bamugambye nga byonna bibadde bitali nga bituufu be bamutute mu kkooti agambe nti nedda Nabbiruse mutuufu n'abikulaga byonna nkugambye si yekka abantu buli omu n'ayogera kye babadde bamugamba kati nga bataddewo olukonko nti gwe bakolayo bati ne bano bakolayo bati n'abalala bangi tibisikunze nzekka byaweddewo kuba balabye ekyerwamazo ekyo ekintu ekyo kwegamba ndooza famire eneddamu okuŋŋaana nga abantu tebali excuse me nga tebatya nti ate bano kati bakimye eki tukuŋŋaana bulijjo naye nga buli omu ali kati bano bakimye eki ate ono ayagala ki ate kati tuddemu nga bwe twabeeranga Christmas emmanya mwenna mukuŋŋaanira ku lusozi ewa jjajja wamu gye basibuka nze gye sisibuka naye gye mmanyi kwegamba era ne ŋŋenda kati ali wano Uncle P Uncle Paulo kojja wange omusika wa jjajjange yaze kulya Christmas yeze nga bw'ojja actually najja naga nti kati byonna nga bwe tubadde nga tubyogerako kati ye nga bwali omusika era omukulu mu ngeri endala kajje abigonjoole ye kennyini nankubira nasanyuse nasanyusa omulaba ne bampita ku dina like 2-3 days ago nengenda nentulayo naye omanyi okuddayo ng'omwana omuto omubukulu bwe nenzeeyo ng'omwana omuto nembeera netunyumya kati ebyo netubiva nako naye nga kiki ekisinza okukijjawo lwakuba nti yamaze n'ategeera kubanga nayogera n'akatabo weekali naye nga olina ebintu byota era bye bakyalowoozaamu ebyo bwe byazze ne binnejjeereza naye ng'essanyu libula okunzita actually nasanyusa nnyo nga sikitegeera nakira buli omu sinze nzekka gwe yakubidde abantu bangi babadde akubira kweganga olaba unity ezzeewo ekikanga bwe kyali abantu omuntu ayawula ate ye abagendamu eno n'ayogera Nabbirwa akola bw'ati omu yayagala tutabula oli Brenda akola bw'ati abaana booli bakoze bwe bati kyokka ye be bamuli ku lusegere ate nga iwuyo yakoze eki n'ebyo bibi nnyo okuba nti kale tubiwulidde nze naakabiwulira naye kibi nnyo kubanga kati ate ani asigadde yekka
mu bino byonna ani asigadde yekka era yabasigadde yekka maama yekka yasigadde yekka kubanga kubuli buli muntu waali era munyiivu naddala ekintu kyokuba nti osindikayo abantu mukole bwe ku bintu ebitali bituufu oba si bituufu naye kale nze kati sibimanyi nnyo kuba simanyi wa gye byava ne buli omu munyiivu nnyo ate era singa byali birungi nti bituufu gwe baabiweereza teyandibwadde muntu yenna naye yali shocked jjukira bawuliddeko ku bye mbadde nga njogera nti omuntu akozesa balala mmwe ne mulubeeramu mmwe ne muswala kati era ekintu ekyo nekineetera okugamba nti naye tunaakoma ddi okukozesa abantu abalala naddala boolaba nti bali vulnerable n'obakozesa ebyo batamanyi oba kati tuzaale n'abaana nga tubakozesa ebyo kwega n'obasindika ne bakola ebintu bye batandikoze olw'okuba gwe olina certain influence ku bo omwami ye agamba atya omwami wange mulungi kuba tulina katiiza ke twalabaawo manyi otutiizinga toyogera bingi olumu n'otulaga ku ngalo booti olumu n'otulaga mugongo naye nga tulaba sikini njeru ali atya gyali eka mulungi ali Uganda ali Bufalansa wonna wembeera tubeera aba mubeera babiri tonayagala mutwanjulira mumulaba ntambula naye buli wamu bambi mbeera naye buli wamu ntambula naye abamulaba bamulaba naye tekineetaagisa mwanjula bwe ntyo abannayuganda obamanyi ntiki bayinza okwogera kino nakiri manyi beezira muntu alinawo muntu sifaayo twalifuddeyo sifaayo nnyo kasita mubeera mwenga mmwe mwetegedde bulungi ng'embeera etambula bulungi bibaawo ate ani atayogera ffenna twogera nange njogera buli omu ayogera naye kasita bibanga tebikosa banno sifaayo amiina now Iryn obutamala nnyo budde abantu babadde balindiridde era nga twagala tuyiteeko ku bimu ku concerns z'abantu ezibaddewo ebibuuzo ne queries ezibaddewo obeere nga munnange otutambuzaamuko ku mboozi eno akatabo the memoir eya My Mother Knows akatabo ako nze naayogera naawe nakayitamu konna nenkasoma yes konna nakasoma era nenjagala bannayuganda abalala abamu bategeere ebirimu because culture yaffe si abasomi naye ate bawuliriza kyobola banasalawo neŋŋamba nti abaana abatasobodde kubeera nga bakasoma banaawuliriza ebimu ku byo wadde saabimalaayo nga njagala ndekeyokko ebimu bisobozesa okuba nga kasobola okusigala nga katunda singa buli kimu nakimalayo ate baali kaguze nenkalekaawo naye njagala nze okumanya ku bintu bino wammanga ekisooka your state of mind ng'omaze okubeera nga finally oreleasinga memoir eyo na byonna ebyalimu byenyinza okugamba nti ebimu byali ebikankana nga biyitirivu nnyo your very very first emotion you felt ku zino wammanga was it relief nogamba nkatadde mbyogedde was it fear bakali ntadde kaaki backlash egenda kujja was it peace nogamba kati bannange mpulira emirembe oba it was something else entirely which kind of emotion mwezo would you pick after the release of that memoir, that book? And why? Yes. I'm going to explain. Yes. I cannot say that it was a relief mbyogedde. No. Naino byogera naye kati ate sisobola gamba nti wanda nakoze kaaki biki because I was very ready. Saga bwe nali nga ngendo kata nga neeralikirira ebintu bingi kuganga n'olubuto olunuma nga byonna biri mixed up ngamba kakati abaana bange oba bajja kundaba batya nina bakwano bange benayogeranga nabo ababimanyi naye nga bagamba naye olekamu akamaama neŋŋamba of course naye ebintu ebisinga ate temubimanyi sibyogedde kwega ebimu olw'okuba sibawa bintu kuwuliza oba nga sibawa evidence nga balowooza nti si bituufu nti I'm just overreacting ebyo tebibangawo tekisoboka busobozi tebisobola kubaawo naye nga kati mikwano gyange nagyo ngenda giruzinga ebintu bwe bityo nga byendowooza naye nga n'ebirala nabyetegekera nnyo nga I knew the legal implications and I was ready. Kubanga umanya litigations mu buli ngeri ebintu ng'ebyo when you're writing it n'abantu bakubulirawo, but I knew as well. I was ready for that. Obutaddayo kulinnya ku stage obutaddayo kuyimba ngende nnyimiryeko kuba amayinja banvuma enveeyo. I was ready for that. Wow. But for my peace, I was ready to sacrifice that. Ndibo siddamu kuyimba.
I can sing for myself. It also gives me pleasure. The few people benina around me abagala okumpuliza bwe bampuliza, it's okay. Ekyo eddoboozi kasi libanga terigenze. I can be my one man band and my own audience. Ngekyo saagala of course babeerawo nga bankyaye nnyo lwebyo naye nga mmanyi sho bezibaba bezinaba tezizze, it's okay. My peace and my state of mind was better than all those things. And anyway, how could I have sung again ng'ebyo bintu nkyabirina era nali sisobola kuba bwe ngenda ku stage n'obusungu bwange na biki bye ndowooza, people see it in me. And that's how they receive me. Yono naye atutugubalidde kikirwa kitewasigadde eka. So actually nali sikyagala kuyimba nga sinti tebampita naye nga saagala nga kwegamba nga mpitiridde oba okuba mudi nga siina nakyagala. So the emotion kyenafuna omanyi oba okubeera olubuto singa wali ozaddeko singa wali ofunye ku lubuto oba kaŋŋamba abakazi abakyala abafunye embuto olubuto ng'ogenda okuzaalawo lukuluma n'ogamba yesinga kale sijjaga nti nfa ddinze feeling ate y'okufa mu bintu bye mbaddemu sijibangako apart from once nga ndi muto bwe nalowooza nti okwetta kye kijja okujjawo kye nali ntidde. But that part I think I wrote it in the book. Naye nga si eno gye ndi mukulu ebyo nabirowooza ndi 13 around 13. Badde ndi ku ki obadde olubuto bwe lunaakuluma ng'oba omwana nzira bwe mmala okuzaala sibiddamu yo bakavaamu ddiisi nga nzaala ne bufa mu nsale naye oluma n'oyinza n'ogasiriddayo nakuzaala biki olumala omuzaala omwana bwoti. That pain is so much naye olumala omuzaala pain ng'egenda ng'obyerabira almost n'obyerabira byonna bye wayiseemu n'owulira ng'oba ali reborn n'owulira obulamu. That's how I feel. That's how you felt nga kamaze okufuluma. Exactly. Nti ku ssaawa ezo ne ku lunaku lwe twalonkinga nga mpulira baalinga boogera ali ku screen nga neekutte bwe nti saagala biwulira saagala kutunulira muntu saagala biwulira nenze binnabyogedde interview babitaddeko nga saagala biwulira saagala byogera. Naye bwe twafuluma bwe tuti bwe twamaza ne nga kakati ekijja kijje biri bye nalowoozaako oba tugenda mu mateeka that's okay naye nga kirala kyenninda emotionally nti kati kabanvume naye ensi ebiwulidde ate n'ekirala byenjogedde siwaayiriza byonna nsobola obiddamu ne mbyogera nga bwe nabyogedde ate era byonna nsobola okuleeta obujulizi bwabo byonna nga bwe nabyogedde. So siina kinswaza omwo kye nagamba nti mpaayiriza nti mbere no ngamba bannawaayiririza kyoba lwaki nakoze bwe nti so nina emirembe mingi nnyo. Ebintu ebyo nali saabiwandiika naye nga buli lunaku okuva nga ndi muto okuera nga bwe nateeka mu katabo okuva nga ndi mu myaka 9 mmeka nga mbyogera naye ate nga bijja byeyongerako nga ngenda nkula kati ebimu ne ntandika okutegera lwaki biri bwe byali nga mbyogera mbigamba bakwano bange buli mukwano gwange ddala close abimanyi mpozi nga details nga buntu butono binene nnyo naye nga 2-3 bye nali sibagambye in detail naye nga nabiteeka mu katabo nga byonna mbyogera nga nzija mbyogera kati ne tugenda nga tukula ebimu oba olowooza nti okuze tebakuyise bwe batyo mama wo tayogere bwatyo takyayogera na mwana muto nesigala nga kwegamba lunaku mbiddamu nze obulamu bwange bwonna nga mbeera mbiddamu buli gwentula naye naabanga mpadde kutu nga nsumulula nga mbyogera simala ne watuuka ekiseera ne ntandika obbiwandiika. That is exactly 2014 ne ntandika kuwandikako bitono just neme byerabira nga buli kyenzijukira nga nkiwandiika ne mbiwandiikira ddala ne most of the time nga mbeera rewindinga kakaseti ne mbijjukira twogera ne bwe tuba tuseka bwe tutwogera oba nina kyenkoledde omuntu oba nina kyenkola nenziramu nenzijukira ebintu nentuuka ku point ey'okweyogeza nga nzekka. So things I post by the way most of the time I'm reflecting on my life nga ntambula neeyogeza mbyebuuza nembyeddamu nga siri muguwa ddala wadde n'akamu but nagenda okwesanga nga njogerera ddala naye ne balyoka bakola bwe bati ne bakola bwe bati kakati ddala bampayiriza ekintu kino bampayiriza mbu nabba ettaka singa bandoopa ne gunsingirayo nga mbyogerera ddala nti kati ddala bwe bandoopa ne gunsinga omusango nti nabba ettaka lyesibbangako ti oba ndeetedde mama nga basirikale bwe bandoopa omuntu wankuba olw'ekintu ekyo maama alowooza ki bwe gunsingirayo ne bangamba muliyirire sente simanyi miliyoni 5-10 ngazitwala ddala ku kintu ekyabalimba ebipapula biriko forgery buli kintu kyonna nga byembeera neebuza nga bimpitiriddeko kati nengenda nkola interview
era nakinyumyako nti nalaga natuuka nembiwandiikira ddala byonna nembiragako omuntu like 5 years ago nagwe nalaga nga mugamba I want to write a book ebintu bino njala bipublishing nambuuza maama wange n'emyaka emeka sosobola mulinda naafa naye bw'atafa nze saagala mulinda afe nsobola n'omusooka okufa ate za Katonda nandisabye n'okusaba nze mba musooka saagala kufa kati nga baana bange bato naye ate nandyagadde nze mba musooka okufa naye neŋŋamba kati talitegeera bintu ebyo bwe bimpisizza njagala abitegeere ebintu ebimu abijja gy'abijje kuba abantu baagala nnyo rift ye yeebeerewo because of maybe who I became which I don't show off to anybody just kuba abantu maaso mundaba bwe nayimba ndi bwe kino mundaba kino no I only sang and it's God given sina kyakikolera paka era eddoboozi lwe lirigenda for as long as weriri nja kweyimbya awaka nja kukola kibe mansobodde concerts tekiringa kyoga nti nabajja kibajje nekibeera it's there ne bw'onooyogera biki so kati neŋŋamba nandyagadde nnyo abiwulire abimanye kuba tubeerawo n'okola ekintu n'olowooza oba tekimpisizza bubi ate ng'oluusi oyinza n'okuba okimanyi naye olwokuba sireactinze gwe n'okitwalira awo I really wanted her to know yeah then kati akatabo nenjikolako interview gye nakola ne Caritas ebyo byadda era eno gye naakasembayo eya Tusker Malt naye neeyo naye okugikola okubyogerako ko katono namala obirecording nga neŋŋamba gundi oba tukoze byaki bambi temubiteekayo like most times bwe nkola interview mala neŋŋamba abantu bambi nkwegayiridde bisazeemu tubiteekayo because mbeera ne anxiety y'amaanyi nyoze abantu balowooza saagala bwagazi nnyo okola interview naye bimpa anxiety so ku kino it was not only anxiety nga ndaba oh my god olumala obbyogerako oluba obbyogerako olubuto ne lunuma which is no longer the case now I'm speaking as a liberated person wow somebody who healed from something from a very bad cancer so nakubira Julius Samwendo ogw'ekiro kyaze nga sineebakako okuva olunaku olwo lwonna ekiro ekyo ne muga Julius nkwegayiridde bijjeeyo temubiteekayo if you remember ne gundi eyo yali erina oku airinga nga neeraliikirira oba nga yeeraliikirira eki oba nga agenda mu kkooti oba nga neera kugamba nga ngamba wali walaliikirira backlash from the public oba bali bwe wali obyogerako kwega si birungi not only backlash naye it's like stripping naked nentandika okutambula omuntu nze nga nyambadde olugoye lwange no lunyiga lunjokya toyinza ddumanya nze alwambadde nzekka nze nkimanyi n'obubi bwalona biki byonna nze kimanyi gwe kungulu bwontunuulira olaba nnyumye oyinza n'oddwambala gwe noga nze nga luntuuka nga terunkola bwetyo kati nga ngamba ngenda byogira abantu bagambe nimba nga ndaba bibi nnyo kwegamba okweyambula okuwandika akatabako neeyambula nempita bukunya kweganga ngenda okweyambula nteeka obulamu bwange bwonna part of it not all my life kubanga nayogera mainly ebintu ebinyize saayogera bingi nnyo ebyessanyu naki that's just part of my life so it's not like autobiography kwegamba ejjudde no it's just a part of my life naye nga ndaba sandyagadde nnyo singa kyalisoboka sandyagadde mbiteekeyo byonna bwe bityo naye nga ate bwe sibiteekayo bwe bityo omuntu tayinza kutegeera ate nga mmanyi sinze nzekka kubanga after that book nalaba ebintu byo byesinza nange era kweganga bwe nagamba nti abantu bayinza obutakkiriza byange bwe nagambira kale mbadde ndooza nnina kino naye ate waliwo abalala balina ebintu ebiri even much worse than the situation you were in worse ate n'olowooza nti omuntu naddala ebintu ebyogere kuga waliwo ebintu ebikolebwa n'ogamba singa siwulira ddoboozi lya muntu ng'abyogera naye n'omuwulira nga recently nawulidde omwami omu bw'ati era natunulira post eyo maama we amugobeseza mukyala yatunda ebintu bye wantu ojja kuzimbawo yamutrustinga with everything amusibisizza naye omukyala ne bamukubira essimu ne bamugamba nti kati omwana bwe yetta nti nga yetta taafe such things biruma nnyo kati byebyo ebintu bye natyanga nange okuteekayo nga kati maama wange sibiteeka lwakuba simwagala naye I want people to know ebintu ebyo bisuza bubi abantu bangi nnyo nga bwe bagaa nti ebigambo tebittawo oli kasita oli otambula no bisobola okutta kuba kati wuliriza omwana ye mwana we yekka naye n'owulira ekintu ekyo nga maama waakyo of course we yatuukiddwe biteekayo abadde nabyo ebbanga ddene naye yali takyasobola now me I understand it nga takyasobola era maama we amwagala naye waliwo otuuka ng'olina okukyogera nakyo
okukiteekayo omuntu abantu abalala ne bakiwulira. Someone will ask nti mu kaseera wali owandiika akatabo ako tekakuleetera those flashbacks or revisiting those bad memories wali oyogerako of some as a many years ago. It did. Era buli nga lwe mbyogerako mba kumpisisa. Zikasita emboozi yeetandika n'enjogerako. Mba sissa sebaka. It did. Naye kati I can talk about them freely because also I've gotten help. Saawandika muwandiisi katabo n'enkomaawo. I've got help. Ate nalaba n'okulaba nti ffenna tulowooza bintu tubinterpretinga bulala nnyo, tujajinga bulala nnyo, ebintu gwe byotwala nti binene nnyo bizitowa. Abamu kati naddala nga mu katabo kano, there are people who have been defiled, abused, sexually molested, but because they put up with those things, or because they're so ashamed, or because they didn't understand what was happening, but they put up with them, balowooza weekoze ekyo kitono nnyo. Abasinga be baba biwakanya n'obiwakanya kuba bo bakiyitamu nti ekyo kitono, baba bakwatako bakola kitono nnyo. But ebintu binene binene ddala. So nze nga binsuza ntunula bwe mbyogerako. There are times of course obirabira and you do other things. Then there is that oba hatred gy'obeera nayo oba ine ekintu ekikubeeramu nti waliwo ebintu by'olaba omuntu you react differently omuntu atakumanyi n'agamba oba nga obadde nga naye nga naye they don't know that part of you why you've reacted to a certain situation the way you did olw'okuba tamanyi biki how deep your troubles are nga beewuunya kati bw'obyogera naga oh finally okay that's why lwaki bwate bwe yavanga akola bwati finally nga bategedde waliwo ababanga bakujajinga nga tamanyi bulamu bwonna naga okay kati nkitegeera naye ne criticism of course abantu ba criticizing definitely the criticism was very overwhelming. And I welcome it because kyengambye nti ffenna ebintu tubiraba bulala tubitegeera bulala kati nga buli omu kyateekayo nti tewandikozebwa oti nga njagala mmanye ensonga lwaki abamu nga bwe nsobola nga njinoonyezaako lwaki oŋŋamba nnemekola bwe nti lwaki kubanga ate kyenjogedde sirimbye so mu byonna bye baayogeranga n'ovoola maama woola gwe yamuvuma first of all tulina entondo abantu omuntu talinda kumala kutegeera ki kyoyogedde agamba wamuvumye tewali we namuvuma nti muvumye I was only stating facts njogera ebintu byaliwo so mu byonna ne bw'oŋŋamba namuvodde ndaba nti okay this is our Uganda, this is our culture where we're still so conservative and raised to shut up on things that matter. Things that can be detrimental to our mental health. Kati ewuliaga tewandibyogedde sandibyogedde naye ng'okimanyi bituufu. So wengumira nti tewali yaŋŋambye nti omuwaayiriza. Kuba sina kye nawaayiriza. Ne bwe banaaga nti muwaayiriza ate sina kye nawaayiriza. Naye bagamba n'omuswaza. Nze nange ndi mukazi mukulu. Nina n'abaana bange bakulu kati anytime I can get a grandchild. Kati nze siri muntu mukulu nze ebintu ebyo bibaawo ng'ate maama yabyogera. Yasindika abantu mukole bwe muti mumugambe kati mumuvume n'atuulawo. Nange baba banswazizza. Kati saagala ate nange bye mba ntandika okukola ki? Wabwe nabitunulanga nga ndaba bino ebintu nange bwonyiga nangira omwana wange nkole bwe nti ngende mu muvume why don't I sit with my child ne mugana nawulidde kino katukyogereko so mpulidde ebintu bingi naye mbyaniriza kubanga osanga nina byenjogera nga tikyandibadde kikulu nnyo nga nze nkikuliriza osanga nga tekyandibadde kikulu nnyo kwega buli mumpulira ensonga zangamba lwaki sikyogerako naye kyesinza kukkiriza kyekyo ekyokuga nti maama tasobya mukulu tasobya because those are culture expectations so people expected you oleme kubeera nga wadde byaliwo just osirike okireke maama asigaze ekitiibwa kye nga maama bingi byesoogedde era ebimulekera ekitiibwa kye because I really wanted to asigaze ekitiibwa kye kuba akatabo kalamba ebisigadde bikola akatabo kalamba byesikoze waliwo byasigalayo ate of course kuba biba bijja batama olaba kanoko kakoko owulira ng'ojjudde we thought nti you had written it all no wakyaliyo ebirala ate abimanyi bonna babimanyi byesoogeddeeko nga babadde they accuse me of those things true things bo bye bakoze bye bamanyi nene sinembirekayo because I thought this would be enough finally abantu ne bategeera oba ye nti anaakasoma kubanga ebintu byemu byate byakoze after the katabo singa yakakwata n'akasoma n'atalinda bamuvuunulire oba bakole interpretations zaabwe teyandibikoze but she's always in denial yabeerawo just to wait
muvume mukole kyate ne bajja ne babyogera byonna ne babisomba bulungi bayogedde nabo babikole. So that's very si kirungi. But yes, ndi musanyufu nnyo, sina regrets. Naye era nkyawelcominga, nkyawuliriza buli criticizing nga nendaba point of view a stand point lwaki ayogedde bw'atyo. Natunula nendabamu nti abantu abasinga okwogera be bamu abakola ebintu ng'ebyo ate era nabo nga tolina bw'ono omugambako, nze nakuzaala nze nkola bwenti, nze nakuzaala after all, ebintu bingi nnyo. Byonna bwe ngenda obitunulamu nga ndaba as on the right path okuwandika akatabo ako. Someone will ask nti waliwo ko nga kamaze okuba nga kafuluma lugamba this part this moment gyempandiiseeko it has exposed me nende kabulere regardless okuba nti oba wakyogeddeko and you have any regret of certain things biwatugamba nogamba maybe kino ate kyayitawo ensi okuba nga ekimanya. For example waliwo party yasinga okubeera nga abantu bataninga their heads, wayogera ku cutting the labia. And people were like, but this is something very private. How private is it? Bwe baba bigamba abantu bikola n'okuvuma abasajja ne babeera okwo n'abawala ne bavuma bannaabwe gwe ndaba tewakola bino nga babibavuma openly. Why should it be private? Kati ekyo kyokka nno mu katabo ako nze baŋŋamba nga bintu birala abantu abanaagenda okukasoma abakuluko land people nga bo baŋŋamba you know our culture is very conservative kakati omuzadde kino nze nga ntya kiri nga ntya kyo nga somehow nga ntya kikigenda kuva mu ebintu by'ogambye ebyo ebyo ebintu buli gwe mbadde nga njogera naye lwakwasi byogera bwe nti nga mbyogera naye nga sijjanga kumpewo byogera ne kati era nga byo bye neetegese okwogerako ennyo after the book era I will because tujjawo hypocrisy okutandika okuŋŋamba lwaki mbyogeddeko ate bwe baba babigamba abaana abato ab'emyaka 9 okutandika obikola n'obakwatayo bibakola because sex education atandika ku myaka 9. But they don't tell them kati ebintu ebyo bigamba otya omwana omugamba nti abikolera kiki kibuzo nkyebuuza by the way mubigamba abaana babikole nze sigambye nti tebabikola abaagala babikole babigambe n'abaana baabwe naye bandi bibagambye nga bakulu ne bachoosing oba baagala obikola oba tebaagala because this what do they teach us to please a man to please a man bikola pleasing omusajja so they're initiating you okyalina muto into something like that nze bindabikira bubi from nga nina emyaka 6 because nalaba omuntu at 6 years you saw someone yes already omuntu abindaze kati nintandika okulaba abantu abakulu but bindabikira I don't see why it should be a shame. Era ngamba lwaki abantu badda ku bannaabwe ne babavuma olina gw'omusajja bwe mbasa abikulu bunvumira kimu kikazi gwera amazima yoli kisiru tewakola ne you didn't visit the bush ani abagambye nti nze bimpa pleasure yeggwe bagamba simayi babikola bikwate binyweza omusajja bimukole biki gwe why don't you go elongate yours oba enlarge it for me to accommodate you why baleka abaana ebyo nja byogerako paka mujja kunvuma naye kuba tewali gwatavuma owabya abawala no saakyogera bwe nti temubikola kati bwe baba olaba oŋŋamba nti busaati anyombo ekyo nkirekereyo ate babitugamba nga tuli baana bato ne mudda ne kumikutu oba ne bavuma omuntu bwe bati ne babuvuma kati ate lwaki sikyogerera n'emisomo gy'abasenga tugiraba giri ku radio lwaki bakifuula tabu okukyogerako ng'ate no babeera busy babigamba abaana omwana w'emyaka 9 otandika otya omugamba ebintu ebyo kati nze tebabiŋŋamba nti kale later on I learned nti byakusanyusa musajja nakukola ki. For me, it's genital whatever mutilation. Kubanga birabi, I mean, byakulabikira bubi gwe nga nze bindabikira bubi. But ku basajja they find pleasure. Yeah, they find pleasure. Nebo bango finding a pleasure. Atabina toina muvuma bintu n'omuvuma ensi yonna yonna ne yeetamu ensi. Kuba ate si Uganda yonna nti ebikola nti ebirina oba nti ebyagala. Ate neera si buli musajja nti abyagala. By the way. Si buli omuntu abyagala. To some they look like a disease. Bintu Now, kati ababyagala babeere nabyo abatabirina nabo tubeere ne batabye ddembe ly'obutabikola gebonze tewali kyonsobola kumpa kuŋŋamba bikole ne mbikola no it's even a nightmare it's a phobia for me nga lwaki sikyogerako kati Katonda singa ayagala tubeere n'ebintu ebyo
era yanditonze nabyo, and they're very easy to grow, to develop. Bebe nabe bagakwata ebintu ebyafudde simanyi biki noge ebitengo tengo kola biki. It's just skin that's elastic era bwobikwatako nga abazungu ate batuuleyo musiko ne bagenda ne babikola. There are so many people depending on your anatomy buli omu bisobola okubaayo. So anytime oba omwana abitandise wa 15 oba meka bisobola. Naye kati era obanga agamba omwana abitandike kusaawa. Actually ekyanjogeza ekimu ku ebyo mixing ebintu bingi nnyo. Ogamba omwana kuba kyantuukako. Omugamba ku myaka 9 oba meka abikole. Ku myaka now this is where I wanted to talk about it. Nengamba bandirinza abaana ne bakula. Ate nekira tubeere n'engeri gye twogera n'abaana baffe ku sex education ng'omwana tomufuddemu ebintu ebyo bibi nnyo, sex mubi, omukubye emiggo. So I had to talk about it because something happened. Maama wange yasanga akabaluwa nga nina emyaka 12 mwana wa mukano ge nga yakawandiise. Mbijjukira bulungi ebyalimu. Love letter. It's not a love letter, but a letter nga buvubuka buli awo babukwagala nekagamba Iryn, whenever you see me, you run away and yet you're my girlfriend. Kakati, oba tokitegera, I ran away already. I'm 12, sina kyentegera. I ran away muvubuko ba ina kyagamba bachi nodduka ate baabna bamukwano gwe. I left it in the house, ndoza nakalaba. At that time, I started questioning her understanding of the English language. Kubanga nzinga it's very clear I wasn't doing anything. Sibimanyi na bimanya. Kakati nenzirayo ku ssomero ndi mu P7. Nenzirayo ku ssomero kati kubanga eryo twali tetujja kuddaka mu holiday najja nzijukira yandetera simu oba nammere gye nalya ku lunaku oba n'obusente ne nsanyusa okulaba maama wange jjukira tebatukyalira nnyo oluusi you really want to see how kwega okwoyeeyo gaba nalabadde ku maama wange nze yekka gwe nali kwegama mama kwegabuli kimu mama nga najjadi when I feel low or depressed waliwo ka depression kesomero now I can put a name to it nali sibimanyi naye mbeereyo ku ssomero nga oyagala ddala kulaba maama wo yo homesick nensanyuka namutunulira nga kataliko smile okiyansokesa gwe olina omusango nina omusango nali ntandikizo wapi kino era omutima gwaddako akantu ako nagamba gundi yakuwandiikidde ebbaluwa mbadde ngenda gamba daddy akuba emiggo embooko 10 mbadde ngenda gamba ne daddy akuba embooko 10 from then njogera ebintu ebyo and they keep telling me ayogera ebintu ebyayita ebintu ekikulu akomyawo ebintu. So this is how much they don't understand how people can be traumatized and never get over it. Ebintu ebimu nga tonnabyogera oba kugamba nga neyakikugamba tannamanya how traumatized they left you. Tasobola kitegeerera sisobola kulekeraawo ate nagenda nga nkula nga ndaba kikyamu. So bwe yangamba ekintu ekyo aŋŋambe daddy nze oyo daddy si daddy wange si taata wange mumanyi bwako embooko. They don't want me to say it but that's the truth. Amukambwe nnyo kati nendaba nenzijukira bwakuba bwe yankuba bwakuba abalala bwaboggola neŋŋamba daddy ankuba embooko 10 nentandika okulowooza. Oli mu P7 mwana muto P7 bagenda okuteeka ku corporal punishment mboko 10 mboko 10 nzinga bankuba emboko 10 but bali bazikubyeeko before oba yali akikugamba kuteeka mu order nga bwe batugamba ngedda gwe nja kukola bwenti nga sikyamininga nze simanyi nze musajja nze yali ye yantenga yankubyeko dda nga tani kyankubira ankubidde bwereere ankubye teyankubisa muggo ngaloze ndi ku ttaka maama atudde wali ku buliri nankuba nansamba muno wali wawandika nti nno waliwo yakuba oluggi ne bawaayiriza ggwe ne bakukubirawo bonna bamutya tewali yamanya kibaddewo nze nali wano njala buli mufaliso wansi bakayise mpeereza esaati y'omwana kagenda be kati kulwokubako kanyi taagala mutuma teraba nti oluggi luggale kati aluyitamu naneyeekubako ne babuuza ani oyo ffenna ne tuddamu gundi oli ali eri mu kisenge kira naani akusindise Namubiru Namubiru neŋŋamba banaye that thing kwegamba ate okuba nti bakinkubirako emiggo kyannuma nnyo bakinkubirako ate nga maama atudde wali ku buliri atunula nansamba tteke n'amala naŋŋaa kati fuluma ne ŋŋenda kati wano bakusuubiza okuba emiggo 10 later awo nga ndi mwana muto ebintu waliwo byasaba questioninganga but later ne ŋŋamba what was your authority until you're my mother nze ndaba responsibilities mutekwa sharing this man is not my father ongamba otya yabankuba emigo 10 nga mbeera nga mbyebuuza naye that time weyakiŋŋamba twasomeranga nga dormitories zaffe nga ekizimbe kiri 2 story nga bw'olaba awo kwegamba
nga si wawanvu nnyo waliwo ground floor n'awaddako kati nenzira bwentu ku balcony terrace nentunula nenga kati kambuuke wano bwe mbuukaawo nenfa nengwa wali nfa nneme kuddayo makindi ki omusajja okunkuba miggo 10 emiggo kuganga njitya nze embooko nga simanyi kiki kiyinza kukola naye nga ndaba kinene nnyo so I was so silly I was young era n'emiggo 10 oba kwega okufa ne bulumi nali sitegera nsiraba njawulo naye kubanga ate obulamu mbwagala ntidde okunkuba emiggo 10 kuba bijja kunnuma oba nfe naye ate nendooza kati kambuuke engweyo nenkigezaako naye saakikola era nentya nenzirayo kati neŋŋamba tugenda kuwummula nze nkoze ntya nzireyo eka nzireyo makindi ate nezzaayo nze katwawummula olwo mmaze P7 ekyanyamba nti deputy headmistress relative waffe Mrs Wamala kati obuntu bwange yali yabuwambye kwegababuwamba twamukozesa nnyo tetusasula school fees zibulayo kwolwo omufaliso n'akakeesi byasigalayo mpaka lwe naleeta ssente which we did not of course kati nenezaayo nga nenva ku old Kampala nentambula nenzirayo emakindi ogenda otuukayo nga maama taliiyo naye kwegamba natuuka ngamba na practicingira mu kkubo neŋŋamba oba ntuuke ntya oba ngenda kukola ntya nentuuka ku gate ku entrance sina gate walingawo bukomera ninga of course nyingira wings sina gwe ninda kunzigulira nensooka nekoŋŋommerawo ku nsonda nindo bambuukiro bakweganga nga ngenzi kuba sina gye ŋŋenda kubeera sina gye ŋŋenda nva ku ssomero nagenda okulaba nga tabyogerako somehow n'akabaluwa mama gye yakaleka mu keesi neŋŋendayo nenkalaba nali oba nkola kintankulangoye nenkalaba nenkalekayo nga ntya naye teyabinnyegako which means ndooza mama teyamugamba naye olwo nkomyewo simanyi na maama wagye yagenze ndiwo nzekka na baganda bange abato na mwami we kaakati we nabuuliza nti onkuba emiggo nga ntandise okuleba byonna ebintu ebyo nga ŋŋamba lumu ndibyogera nti ate bwe ndibyogera I'm going to advocate for ebintu ebyo abazadde n'abaana for children waŋŋamba ddi twatulako ddi ne maama alyoka ŋŋambe oba twogere sex education nti oba okwagala abalenzi kibi ti oba kale bw'ofuna olubuto oba okwebaka n'abalenzi oba okuzannya nabo nti kibi kati bw'otandika obutandisa omwana omukuba emiggo ku myaka 12-13 nga tolina kye wali omusomesezaako early pregnancies kwega obanga oli mwana muto ki kyezikozenga oba wrong nnyo omwana akula agamba sex is bad first of all kyajja okukola naye akwate abaana baakube bakuba emiggo kubanga baagadde abalenzi what you also have to know is that for me at that age I was sibimanyi sibirowoozaako but you can know some kids reach puberty at a very early age abamu batandika okweraga abalenzi atandika okweyisa engeri so onoomukuba bukubi olw'okuba atandise behaving in a way that attracts attention from young boys. That's a natural thing kwegamba kihappeninga ku myaka egyo 13-14 kijja happeninga kati omwana wo bw'oba totuulangako naye ne mwogeranga maama n'omwana n'okuba mukuba embooko oba omupreparingira ki kumanyi kulowooza nti ebyo bintu bibi that sex is bad yes I know sex we don't have to do it for just like that but also sex is good it's not only for procreation it's good it's a good thing otherwise tetwandibadeko contraceptives and continue having sex kati bwe bali abantu abakulira ddala nga bo bamanyi kive kibi kupimira minutes nga ndoza tebanyumirwanga nako of course omwana ku 15 togenda mugamba nti birungi nnyo biri bwe biti ne bwe biti but you have to talk with your children ebintu bijja kubaawo omwana olutuuka emyaka egyo bajja kuba bamukwana and you prepare them kakati nga bwe neebuuliza nti omwana ogenda ku 9 years omugamba okukola ebintu ebyo that's sex abamu baba fondlings babakutteyo babakoze biki ebintu ebitali pleasant abantu bangi nnyo after my book bangamba nti ondaba wendi wano omuwala yakolanga bwati ne bwati ku muwala balowooza pedophilia is only for men only men are pedophiles even women can be pedophiles and rape or whatever sex abuse or molestation is not only by penile penetration osobola omwana bateekayo abaana engalo ne babakwatirira ne babakebera ne babakola biki yensonga lwaki njala obyogerako ebyo nti babitandike nga bategeera nga ku 15 because anyway ebintu bikula oba balina myaka emeka bikula abakazi bakanda bikula twabeeranga mu dormitories tuuse mu O level HSC
abaana babeera basimbye amagulu bati mu dom bali eyo bagira bintu essaawa yonna yonna babeera babikola essaawa yonna olaba babikola so they can come anytime naye bigamba omwana muto is wrong abamu ddala olanga ebintu byakyama abamu obuntu akampi akalala kawanvu watalina bwabikola ki bwakikyusa nga ye alaba ali deformed and they are miserable nga naye olwokuba bakitwala nti taboo tebalina kyogerako n'aswala gwe yeeyambulira ng'aswala amulaba ekintu ekimu n'ekitundu oba kaŋŋambe nga yakula bulala bitawanya abantu abamu they would wish to get rid of them so sinawe ndabira nze nti by the way nabirinda nnyo bye baba banvumira ebyo nga byo ne bananvuma batya ndi radio byogerera okubiddamu mbyogeri so I won't stop. I'm not saying culture, I mean byabuwanga waffe naye ebintu ebimu tusobola okukyusaamu kyensaba nti baleka abaana babibagambe but deciding oba they want it or they don't want like ngesaba tunakali waliwo enkola ya BBL someone akula nagamba do I need it or I don't nakola choice ku yoka bingi nnyo waliyo first lift waliwo bingi nnyo waliwo okweyerusa ate nga kwadda ate nga bakukolera ddala kuli counselors kuli everything n'oli akola choice ye nga mukulu nga manyine consequences n'ebirungi n'obikola Iryn, there is somewhere abantu era still we bagamba nti what a dysfunctional family gye wakuliramu mu kaseera ako where you wrote moment eyo simanyi nange yakukyogeramu but it's in the book nakyogerako abantu ne bagamba oba ntambi alimba creating the fiction the moment gye watugamba where you were living with the stepfather mu kaseera ak'okulya emmere nga alina engeri gy'atuula wali nabeera nga akwegeka amaaso ag'ekikaba akaseera akokulya emmere then nokubeera nti wasanga nga obutabo obulina pornographic material abantu ne bagamba Iryn alina kyatatugamba alina kyabikkiriza which might have happened after no sina kyesibagamba when I decided to write this book bwe njogera ku kintu kyonna nakiteekawo ate saagala mpaayirize nayogera ku byendaba but now I realize naawe awoyogera tewategeerawo bulungi nga bw'oŋŋambye nti nga tulya emmere alina no si bwentyo nga tula mu kibbo kya I remember buli kirungi I even have you know what photographic memory no si nti buli lunaku I just saw something once nenkiteekawo awo nekiteekawo kakati biri kweganda nga ndaba negligence y'abazadde waliwo oba bakita exhibitionism kati nga weebuuza lwaki olina okulaba omuntu omukulu obwerere bwe especially when oba alina erection oba omuntu ng'alina byakola like masturbation in front of a child that's abuse ebintu ng'ebyo kati si nti buli lunaku nti oba alina engeri no waliwo ebintu nga byolaba nembyogerako. There's nothing that happened that I didn't say. No. When nagendera okwogera nali ready bwe mbanga njogedde ku kyantuukako nga bwe nabyogera bwe biri sina kye ngamba mbu kino ate kyantuukako kambereeyo era abantu bagamba nti omwana yagamba bawa mama yamukwata no teyankwata nga bwe bagamba nti wakirekayo bulesi no kye nayogera kyekyo people do things those things kwegamba ndi mwana muto yali tanfaako siina biraba lwaki nali nino biraba n'obiteekaawo nze nnongooza ekisenge nze nkola ki nze nzijjawo buli kintu nze nzijjawo enjaga gye banywedde nze nzijjawo sigala nze nkola biki ebintu ebyo nga weebiri yes I saw what I saw and it's in the book kati sigenda ate kuddamu kubiddamu nga people can read it and exactly what I wrote is byaliwo then omuntu weebuulizaawo nti mu family because for us abali mu African setting to an extended family nti you can have a problem with the mother nodduka wa grandmother oba nodduka ewaani okubeera nti no you have someone goyogera naye mweno zona saga tewaliyoko ku bantu be wayinza kwogera nabo maybe kuba nti embeera eyo te escalating kutuuka eno mu bukulu ngo oli mutubulira ebintu ebyo bya happening I did like yeah okay I tried to talk nga bamu njogera nabo naye nga bamu bibasanyusa busanyusi oyo yamanye ebizibu bye nennyina ntalo zaabwe nennyina I've been talking I've always been talking kati ebimu abamu nga babainterpreting nga bebaagala waliwo n'ebintu ddala kati I'll tell you something this is not in the book but mbadde njala just wogerena ku kiki ekyavudde mu katabo nneme kuddamu kwogera ate ku byesaateeka mu katabo kubanga waliwo ekintu for example something was happening at home nze nvudde ku ssomero ndi mu senior 4 I found my mother had a boyfriend kati
alina boyfriend Yeah. simumanyi teyamutwanjulira naye nga mulaba naye nze nga bwe nkomawo neggalira mu kisenge n'entuula eyo kuba waka waali watandise okuba noise bano bajja bano baani in and out abantu bangi naye nga bali bagenda ne bafuna time yaabwe buli lwaggulo ne bakomawo saa ze bakomyewo nze nga sifaayo nnyo kiki maama kyakola that's her life naye ate nga baganda bange nze nali mu kisulo nga bo babeerawo maybe they had seen the routine kwega ne batandika okukola ebintu bye batandikoze baggulawo entimbe to peep at her to say things kyenalaba nga nali sikimanyi omuntu omukulu naŋŋamba ti baganda bogwe abaana abo bakola bwe bati ne bwe bati balingiza maama wo lwaki tobagamba kati nga ndaba sina bwe mbagamba naye nga ndaba ekisinga kwe kugamba mama do this and that oba entimbe zo zitereeze oba you know that they peep at you nekinnema nga sisobola kyogera kati neŋŋamba maama ddi mu katabo ako muganda we ne mugamba nti there's this and that mama mugambe bano bakola bwe bati nange namala ne mbasanga nga bali mu ddirisa oli alese ne bakwano be they are peeping nanyiga naye kyogera ne mugamba Nicholas okola ki? It was Nicholas ne mugamba okola ki? Why are you doing that? naye kyacwana nnyo ng'ate nze omuntu yali yakiŋŋamba dda then Yvette kati oyo ye yaddamu omubiri nange abyogera n'obyogera mu voice notes nkyambi yali yafuuka sinema nga lunaku nzija ne mbalaba nga mbalaba gusajja gwantama ebyo ng'abyogera which mama never wanted to listen to afterwards. So when I told my auntie this is what's happening simanyi bwe yabimugamba because they too have a love-hate relationship. Sometimes buli omu anyumirwa okulaba mwana wa munne nga yakola kino alabye n'owaya because no kwegamba bonna begamba ebintu oba yakimugamba mu ngeri ki I don't know. What I know is that yajja n'atereza nze kyenayogeddeko nti atereza entimbe abikke buli wantu n'akitereza but the feedback I got after that tewaaliwo masimu nali ndooza kuwandika kabaluwa nkasindikeyo wansi kakole ki akasome nga ndaba sindina bwe nkimugamba ebintu ate ye mama byeyogera byali bibi nnyo nze nafuuka era omubi kyoyo alina obujja tanjagala awalana mwami wange abaana bange tabaagala abawaayiriza kwegamba neŋŋamba ebyo byonna lwaki why did I have to hear that nti esaawa yonna abalowooza akola kino even that man I would have had kids older than this one and that one kati neŋŋamba what is this that I'm hearing sina kuwuliriza bintu ng'ebyo era byo saabiteekamu neŋŋamba okay kambireke so people abamu ate nga beŋŋamba nga bamisi obanga babi interpreting batya simanyi ekiseera ne kituuka n'ensirika nga sikyalina gwe mbigamba kuba bwe natunula ekintu ekyo neŋŋamba why did it all turn against me kiki kyenkoze okujjako okugamba nti omuntu atereze wano babyegambye batya ate era ne bankomezawo ne byayogedde which I found so gross nti sina bimanya nekitegeeza kikyagala okuntegeeza nti yandizadde abaana abalaba enkana oli nti omwami yali naye dda for me it's her life nali seetaga kumanya ebyo nali neetaaga just tutereeze bano abaana kubanga nga ndaba bonna bamwesaamu amaaso boogera nga bwe basanze because they see things naye byatabukira nze mbawaayiriza sibaagala ate n'omwami gwe njogeddeko nti muwala nanze naye simanyi kiki bamugamba so abantu abakulu be nagambanga ebintu ebimu simanyi bwe baabituusangayo simanyi bwe baabi receivinganga ndowooza nabanga mulimba oba nze mpalana mamange oba nze saagala kwegamba nga ebinzirira biba bibinnyo ate kati ekyavaamu abo bamu nimba nga sikyabyogera nga nsirika nembeera nabyo oba ebimu nga ndaba ate era bibi nnyo bagamba but waaliwo cousin gwe nagambako nga kati nemugambira ddala nga tukolagana bulungi nnyo cousin ate yasikira jjajja afe azaala maama omukyala bamuyita Nambi Solome kati ye finally ebimu yabigamba maama kati oba yabinterpreting atya nze simanyi ebimu ng'aga nti lwaki teyaŋŋamba ng'ate nina ebintu bye nali mugambyeko nga ntandise obimugamba some things that happened to me done to me by other people mama nantunulira butunulizi bwati wadde okuba nze nali mugaa tugende tuconfronting omuntu eyakola bwati ne bwati nantunulira butunulizi nothing saalaba any emotion okujjako nti yantu teyanyega sorry nti ate nga yalingamu mu nju yalingawo these are the people they bring to the house neŋŋamba nentandika okwejjusa lwaki mbyogedde ebyo ekyavaamu ne bye nandi mugambye ebirala mukatamu ebiri saabyogera kubanga ŋŋamba ate oba nkugambye kino nontunulya wadde okuŋŋamba nti kati tukoze tutya oba wakola otya absolutely nothing nentandika okugawa oba bye namugambye teyabitegedde nali njogera Luganda twogera Luganda neŋŋamba oba
oba teyabitegedde oba tamanyi kyakola waliwo ffe tetubirina era ebyo nti nkwateko sorry cry on my shoulder no naye nandiroozeza nti akitegeera nti oba some of these things birina engeri gye byampisa nti that's why sometimes mulaga nti we don't trust these people batoleeta abantu we bati abaana bo tobaleka wano absolutely nothing sina kye nalaba naye later on kwegamba bwe baatandika omugamba bino byennayogera mu katabo because ebyamwami we taata wa bano abalala baabimugamba naganza she's picky omanyi ali picky nze yaŋŋamba kino yaŋŋamba abantu balala yaŋŋamba bintu birala naye at that time twanditudde teyambuuza wadde ekibuuzo n'ekimu teyareactinga wadde okuga nti nali ludda lwaki tewanga absolutely nothing. Sigenda kubeera nga nsukkawo wano kulwa muganda wange Farouk Sakozi atasobodde kubeerawo mutuliddemu muzaamugula Frank Ntambi Winbalokesa nga mbadde nkyaziza omuyimbi mother entrepreneur globe trotter Iryn Namubiru. You a globe trotter. No. Tunaddamu bannange. Thank you very much.